Who's ever seen a K-pop video would know everyone just seems like these gods and goddesses of pop music. Heavy makeup, all that stuff, very thin. They're almost like untouchable. I think that's where the passion comes from too. 빼야 귀가를 할 수 있는 못 빼면은? 못 빼면 뺄 때까지 하다 가야 돼요. 근데 그러고 나서 월말 평가 때 몸무게가 안 나오면은 진짜로 잘라버리는 거예요, 사람을. 아웃되는 친구들이 한 명, 두 명 정도는 있어야. 리얼 블랙풀 파트 2 안무에 개인 안무에서 무릎을 찍으면서 그런 동작이 있는데 바닥에 무릎을 찍다 보니 허벅지 쪽이 살짝 부상이 있어가지고. Let me tell you something. Cause I have reacted to this. I think it's on like the actual video I reacted to is on Patreon. Bruh, when I first seen that, I was like, did he just? I'm trying to get that dough. Every day is another struggle. This is my life. So what if my plans at home? Just sit back. What is up, YouTube? Welcome back to the channel. Listen. We are finally here, okay? You don't know how many comments and requests I have been getting to get into the rise of BANGTAN, okay? So what we're gonna do is we're gonna do the first episode, okay? Just the first episode on YouTube. And then all the other episodes after that will most likely be on Patreon, okay? That's how we're going to do that. So I'm really excited, okay, to get into some things. I don't know much about the rise of BANGTAN. I know it's like, I guess it has something to do with how maybe BTS came to be or how they've grown in the last, 10 years or so. So I'm interested in seeing what this video is going to give and what they're going to get into, because this video is almost 30 minutes long, so I'm excited. Make sure you guys like, comment, subscribe, okay? Patreon is now alive and active, and we do have a BTS tier. Again, the rise of BANGTAN after the first episode will be going on the journey over on Patreon, and we'll be getting into other things like BTS Run and Bon Voyage and all that good stuff. So I'm really excited about that. So get over there, get your subscription. It's only $5 a month, and excited. Okay. (2013년 1월 7일) 웹몬스터의 일지. 새로운 한 해가 밝았다. 강 PD님이 Are there subtitles? Please let there be subtitles. There we go. I was scared for a minute. Like, wait a minute. How am I supposed to understand anything if there's no subtitles? Alright, let's continue. 어제 나에게 말씀을 해주심으로써 뭔가 구체화된 것 같다. 그리고 집에 가서 혼자 자기 전에 앉아서 많은 생각들을 했다. 뭔가 정말 각성하고 포텐셜을 한번 부활시켜볼 생각이다. 인생을 마음먹은 대로 살되 마음대로는 살지 않겠다. 그렇게 다짐하고 올해는 정말 나의 해로 만들고 싶다는 생각뿐이다. 그래서 이렇게 2013년 1월 7일 Ooh, 2013, January 7th. This whole phenomenon around Korean entertainment is interesting because people are adopting it as a lifestyle. Well, K-pop is Korean pop, and the thing that is just most remarkable about it is that it really is the all-in-one package. K-dramas, your K-food, the K-beauty. It really rolls into one, and you start slowly but surely kind of getting into the entire K-culture. Yeah. How big is the K-pop market? $3.4 billion. They can sell out shows really quickly.
We're talking about arena shows that can sell out in about 2 hours. It's this really diverse, young audience who are so enthusiastic. Psy's Gangnam Style was the one that put it, on the world's radar. But, Psy isn't even necessarily the archetype K-pop Korean celebrity. There's the saying, stars are born. K-pop stars, however, are not born. They are made. After the Korean War in 1953, Koreans finally achieved true democracy in 1987 by obtaining direct election rights. And this led to a breeding of a new generation of teenagers that were focused not on the collective goal or ideal, but individualism and uniqueness. However, the music industry failed to recognize this completely different consumer base. South Koreans became familiar with Western pop culture. Western pop music developed with phonographs and radio stations. South Korean pop music, on the other hand, developed with the television. What we know as K-pop now really started in the early 90s. Then came Seo and Boys, who combined Korea's pop music with the Western influences of rap, rock, techno, and R&B, and started the craze that we know today. This is what the teens were exactly craving for. It was like showing a light bulb to people living on kerosene lamps. They keep on tackling social issues like reunification, environment, drugs, education. The Tupac of K-pop. Seo and Boys disbanded after just 4 years. Seo changed the way Korean music and Korean society operates and thinks. Now corporates see money in K-pop and idol businesses. But what is the process behind generating South Korea's idols? 행사라던가 그 학교, 로드 캐스팅, 백화점, 어디든지 가서 그 인재를 발굴하는 그런 캐스팅 과정을 거쳐서요. 20-30명 정도의 그 좋은 친구들을 한 6. So, this is really interesting. Okay, only a few minutes in and a lot is happening. Trying not to talk so much while the actual video is playing, so I'll go ahead and pause it and give my opinion. One thing I found really interesting is how groups have as far as K-pop groups have made it this thing. And then you look at other cultures and other places in the world, and people are more idolized solo. You feel me? People idolize the Beyoncés or the Ariana Grandes or the Eminems. It's I guess you should say groups over here in the Western Hemisphere, of course, are not that popping because we don't have a lot of active groups like we did in the early 2000s and the 90s. So we really don't have a pop group craze anymore. I would say that groups definitely have gone out of style when it comes to the Western culture. I don't know if it'll ever be brought back. I think that eventually things do come back around. But right now it's really non-existent. So I think that's why a lot of people in the Western Hemisphere, they are drawn to K-pop because that's where all of the groups are. And plus, on top of that, they're talented. They got mad years of training. They can sing, they can dance. They're likable. They're pretty. All of that rolled up into one. And we don't have that. So it's we need groups to fill the void that we're missing over here. And it's true. It's true. We don't have the NSYNCs or the Backstreet Boys anymore. We don't, and I'm not specifically talking about those groups. I'm just saying just in general, as far as having groups that are pop, that are mainstream, that are actually making noise, that are getting hits, that are Billboard, that are selling out, that is literally non-existent. The last thing we had that was anywhere close to that was Fifth Harmony. I think that was the last big mainstream group that we've had. And I'm not talking about the comebacks. I'm not talking about the Jonas Brothers comebacks and all that. I'm literally just talking about brand new groups who have been able to consistently last. Fifth Harmony was the last one, and they broke up some time ago.
So we need groups to fill those voids that we're missing over here in the West. And K-pop is really doing that for us. So I'm sorry I had to stop the video and talk, but I just really find it interesting that, when it comes to like groups, they're idolized over there in Korea, but over here it's more so solo artists that are idolized. So I find that interesting. 6개월에서 4, 5년 정도 길게는 그렇게 트레이닝을 하게 되죠. Apprentices are here from 1 to 10 p.m. for 4 hours of lessons and 5 hours of practice. If they go to school, they have to be here from 6 to 10. 1 to 10? Dance class, house class, rap class, acting class, and language class. I receive this kind of strict training every single day, from morning to nighttime. What is it about Korea that is making this entertainment that doesn't just work domestically but internationally? K-팝의 가장 큰 매력이 중독되는 멜로디가 있대요. 강렬한 퍼포먼스가 같이 이게 조합되는 게 굉장히 큰 시너지를 준다고. 얼굴이나 이런 거 봤을 때 완전 동양 사람인데 그런 서양의 느낌도 갖고 있으면서. Anyone who's ever seen a K-pop video would know everyone just seems like these gods and goddesses of pop music. Heavy makeup, all that stuff, very thin. They're almost like untouchable. I think that's where the passion comes from too. They're just so high above you that you can't help but completely worship them. 한류 그 다음에 그런 아이콘, 새로운 문화 아이콘은 저희 때부터 시작을 할 것 같아요. 시작을 했고요. Making their US TV debut. Make some noise for BTS. 5년 후 정도 정말 이제 미국까지 완전 진출하는 그런 그룹이 동양에서 나오지 않을까 싶어요. The K-pop band at the UN General Assembly, BTS, become the first Korean artist to headline Wembley Stadium. It is BTS mania. Whew. That was a lot. Hey yo, Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. 프로듀서 방시혁이고요. 2011년 Hit It 힙합 오디션 두 번째 기회로 여러분을 찾아왔습니다. 제가 힙합 문화를 이끌어갈 여러분들을 찾고 있는데요. 2011년 Hit It 오디션 2011. 방탄소년단의 멤버가 될 주인공을 기다리고 있습니다. 올해 Hit It 오디션에서는요, 작년과는 다르게 랩, 댄스, 노래까지 다양한 장르에서 배틀 형식으로 이루어질 예정인데요. 왜냐하면 힙합은 문화니까 얼마나 매력적인 분들이 또 얼마나 많이 참여해 주실지 너무 기대가 됩니다. 지금까지 Hitman Bang 방시혁이었습니다. 감사합니다. 빅히트 엔터테인먼트라는 방시혁 씨가 대표인 회사인데, 저는 음악을 듣는 사람들에게 울림을 줄 수 있는 컨텐츠를 운명하셨습니다. 2013 itself, the number of prospective people that wanted to become K-pop singers reached past 1 million. Getting into one of those entertainment agencies doesn't guarantee their debut these days. 방탄소년단의 모든 멤버는 지방에서 막 서울로 올라온 어린 학생들이었습니다. 우리 회사도 이른바 주류라고 볼 수는 없었죠. 그러나 한 가지 자신은 있었습니다. 이 빛나는 재능을 가진 친구들과 함께 의미 있는 무언가를 만들어낼 수 있을 것 같다는 확신이었습니다. Wow. I think what makes K-pop is the time that Hi, we Jenny. spend as a trainee. 안녕하세요. We all live together, sort of like a boarding school, like a trainee version. Oh my god, they look like babies. 저희 진짜 연습생 때 항상 여기를 다녔었고 또 이 밑이 바로 연습실이에요. 저희 지하층이. 그래서 저희가 연습실을 항상 다니면서 저희 이모님께서 너무 저희를 잘 챙겨주시고 심지어 방학 때는 하루에 2끼를 다 여기 와서 먹었어요. 오. 잘될 거라고 난 믿어요. 안에서 틀려갖고 얼마나 애들 예의 바르고
Aww. 잘 지내요. That look good. 너무 맛있었어. What's up, everybody? This is Rap Monster from BTS, and I'm Look at his hair. here for the first English song, finally. Oh, okay. 네, 안녕하세요. 랩몬스터입니다. 20살의 리더고요. 이름처럼 팀에서 랩을 맡고 있습니다. 제가 언더그라운드로 원래 가려고 했었는데 근데 이제 그 기획사 오디션 언더그라운드에 유명한 기획사가 있었거든요. 언터처블의 슬리피 선배님이랑 화요비 선배님이 같이 오셨어요. 그래서 저를 보시고 아마 슬리피 선배님이 저를 마음에 들어 하신 건지 연락처를 주시고 가셨습니다. I've been rapping for like since 2007. It's like 7 years. When I came here, it was 2010. It's like 3 years ago. The company told me that you don't need to dance first, but you know, it's changing the project. The whole thing was changing, and I had to dance, you know, to survive. I don't know. Talk about it. Move my body, you know, like technically, or beautifully. So I was really angry, and I was just stressed out. As time passed by, my dancing teachers, they showed me that dancing is a cool thing. I have to go now. Okay, so finish. Dance is cool. Dance is good stuff, right? Right. But rapping is cooler. Hip hop, yeah. Thank you. 2013년 1월 24일 지낼지. 안녕하세요. 방탄소년단의 맏형 진입니다. 나이는 22살이고 팀에서 보컬을 맡고 있습니다. 저 같은 경우는 학교를 등교를 하다가 길거리 캐스팅을 오늘은 다시 추워진 것 같다. 오랜만에 다시 겨울이 온 것 같았고 감기에 걸리지 않으려면 옷을 든든히 입어야겠다고 생각했다. 가족이 주위에서 날 챙겨주지 않으니 내가 챙겨야겠다는 그런 생각을 했다. 2013년 1월 24일 지낼지 끝. Is he dancing a Joe? 2013년 2월 8일 전국 일지. 방탄의 막내 정국입니다. Okay. 나이는 17이고요. 팀에서 춤, 노래를 담당하고 있습니다. 근데 자기가 슈퍼스타 K를 보고 떨어졌는데 오디션에서 명함 많이 받았다. 그러면서 명함들을 이렇게 지금 시간은 11시 39분 댄스 레슨을 마쳐 왔는데 오늘은 드디어 내가 졸업을 했다. He was in middle school? 엄청 좋을 줄 알았는데 막상 졸업을 해보니 기분이 그렇게 썩 좋진 않다. He was in middle school? He was... 그렇다. 막내 졸업식에 진영이랑 Was he at the end of middle school? It's like how the grades are over here. Is it different from Korea? Like, are the grades the same? Like, you're 15, if you're 15, you're like a freshman, or you're in 8th grade, which means that you're in middle school. Is it different or is it the same? Because I heard that Jungkook might have been like 14 or 15 when he got started. Maybe 15. Something like that. And then I had seen something before where they were at his graduation. But I thought that was like, it wasn't high school graduation, so it was like a middle school graduation? I don't know. Okay. 나랑 슈가 형이랑 같이 갔는데 약간은 Yeah, to the youngest graduation. 않을까 하는 기대도 가져본다. Okay. 시민입니다. 나이는 19이고요. 팀에서 춤과 보컬을 맡고 있습니다. 부산 있을 때 부산 예고에 다닐 때는 제가 무용을 배웠었는데요. 저한테는 진짜 어려운 과제였던 것 같아요. 그때부터 항상 춤을 춰왔기 때문에
랩몬스터 형이랑 슈가 형이랑 작업 때문에 일찍 못 내려가는 건 되게 안타깝게 생각하고 있는데 얼른 끝내고 푹 쉬러 갔으면 좋겠고 나도 이제 쉬러 갑니다. 평가 끝나고 점수 같은 거 나와요. After a monthly review, you'll be 누가 graded. A고 누가 B고 누가 C고. 오늘의 할당 몸무게가 있어요. 몇 그램 빼고 막. 네. 와. 그래서 그거를 하루에 무조건 빼야 귀가를 할 수 있는. 못 빼면은? 못 빼면 뺄 때까지 하다 가야 돼요. 근데 그러고 나서 월말 평가 때 몸무게가 안 나오면은 진짜로 잘라버리는 거죠. 아웃된 친구들이 1명, 2명 정도는 있어야 얘네들이 자극을 받고 더 노력을 하지 않을까 싶기도 합니다. 같이 연습하다가 갑자기 울고 있어요. Oh my God. 나 잘렸어. 그런 친구들이 너무 많아요. 갑자기 불안감 오면서 나도 언젠간 저렇게 될 수 있는 거구나. 그런 식으로 이렇게 뭐 이건 데뷔는 없다. 뭐 앞으로 앨범은 없다. 이렇게. 아니면 뭐 누구 나가라. 이렇게 되는 경우가 많죠. 경쟁, so 경쟁. Everything was 경쟁 that time. 연습생들끼리 엄청 경쟁이 심하대요. 데뷔를 하려고. I remember having to send a good friend of mine home every month because they got eliminated from the test. Like, it's really harsh. It wasn't a very happy vibe. Starting at such a young age, I was just like, okay, if that's what it is, I have to do it. If that's what I want, if I want to chase my dreams, that's what I have to do. The K-pop industry has faced criticism for its handling of trainees. Still, the lure of becoming a K-pop idol remains a huge draw for many. You read the news back home, and there's all the sorts of fear around K-pop and how it's treating the idols badly. But we do the same with football academies. We do it with all sorts of sport. You have to start kids young because that's how you develop the muscle memory. Is it any different to what we do? I don't know. I don't think so. Okay. 2013년 2월 14일 제이홉의 첫 로고. 해피 발렌타인데이. 네, 안녕하세요. 제이홉입니다. 나이는 20살이고요. 팀에서 랩, 춤, 노래를 담당하고 있고 이름처럼 희망적인 존재입니다. 광주에서 막 이제 서울 올라와가지고 아무것도 모르고 죽기 살기로 서바이벌 그런 오디션을 생활을 겪으면서 그렇게 지내고 지금까지 쳐왔던 춤을 더 프로답고 더 멋있게 잘 추고 싶다. 이 두 가지 목표를 꼭 이뤄서 방탄이 데뷔할 때 대중분들께나 팬분들께 꼭 좋은 모습으로 보여드리고 싶다. 2013년 2월 14일 제이홉의 첫 로그 끝. 준비 단계. What song is this? 좀 위기가 많이 있었어. I like the way that sounds. 공유하기까지 위기가 많이 있었는데 그때마다 정말 놀라울 정도의 그 발전들을 미션들을 이제 다 클리어해 오더라고요. Watermelon look good. 연습 시간을 강제하지도 않았고 생활을 통제하지도 않았습니다. 모든 것에 자유를 주고 멤버들이 자발적으로 참여할 수 있게 했습니다. 그들에게 딱 한 가지만을 요구했습니다. 방탄소년단의 음악은 방탄소년단 내면에 있는 이야기가 되어야 한다는 것이었죠. 2013년 3월 5일 슈가의 로그. 약자를 약하게 만들고 강자를 강하게 만들었지. 강자니까 약한 자 당연히 그렇게 당하게 만들었지. 안녕하세요, 슈가입니다. 나이는 21살이고요. That's my little tink tink. 저 같은 경우는 2010년에 저희 회사에서 이제 지금 히릿이라는 전국 랩 오디션이 있었는데 2등을 해서 네 이제 회사에 Wait, he was there in 2010? Damn.
일주일 넘게 지금 타이틀 곡 작업을 하느라 약간 강행군을 하고 있는데 나의 인내심의 한계를 느끼고 있다. 수도 없이 많은 수정들을 하고 있어서 어쩔 수 없이 아침에 잘 수밖에 없는 상황이 됐다. 빨리 여러분께 좋은 음악을 들고 찾아갔으면 하는 바람이 크다. 요즘 형들을 보면 정말 Oh my god, John, she looks so young. 고생이 많다. 이 형들은 매일 한 6시나 7시쯤에 들어가서 자는데 정말 대단한 것 같다. 아이고, 고생이 많습니다. 이제 식단도 하고 있고, 그리고 이번 주 들어서 이제 자켓 앨범 사진을 대비해서 이제 프로필 사진 같은 걸 찍는데 This is screaming so 2013, I swear to God. The outfits, the jewelry, bitch. 역시 저는 슈가 씨의 사진이 제일 마음에 들어요. He's so adorable. 당연히 전정국이죠. 이 사람이 제일 잘 나온 것 같아요. 누군지 모르겠는데 아우 잘생겼어. Oh my god, here's Jay-Z in the back. 일단 전 아니에요. 최초로 양심적인 진영이 슈가나 지민이 잘 나왔어. 지민이 잘 나왔어. 지민이. 카메라 배터리가 없어서 빨리 찍고 할 말이 있는데 오늘은 우리 팀의 특징에 대해서 일단 우리 팀의 리더 포스가 최고인 것 같다. 그런데 우리 팀 리더의 장난기가 많아서 귀여운 면도 엄청 많다는 사실. 목자가 많다. 그리고 하고자 하는 게 있으면 꼭 해야 돼서 정말 멋있는 형인 것 같다. 그다음 슈가 형. 우리 슈가 형은 옆집 동네 형 같다. He's so adorable, my little tink tink. 연습실에서 막 연습하는 거 보면 진짜 멋있다. 다른 사람 같아. Okay. 그리고 막내 귀엽다. 하는 짓도 어벙벙, 말하는 것도 어벙벙. 내가 얘를 귀엽다고 하면 다 이상하게 생각할 것 같다. 아무튼 귀엽다. 그리고 우리 팀 마태형, 지인 형보다 알다시피 우리 팀 비주얼이라서 잘생겼다. 그래서 가끔 부럽다. 요리도 잘한다. 그리고 우리 팀의 제이홉 형 로고 찍을 때 바지를 샀다! 소리 안 맞아! 소리 안 맞아! 안녕하세요! 그래도 우리 팀의 엄마 같은 느낌들이야. 춤도 잘 추고, 춤 잘 추는 엄마? 그런 느낌? 그리고 우리 팀의 매력을 한몫하는 것 같다. 그렇지 않는가? 친구들이 그랬는데, 다 특이하고 귀여운 것 같아. I think we're 그렇게 cute. 생각하는가? 일단 이거 말한 건 비밀이고 2013년 3월 25일 지민의 일지 끝! 정말 시기가 다가오고 있다는 걸 좀 몸소 절절하게 좀 느꼈고 내일부터는 정말 지금 폭풍 전야인 것 같다. 내일부터는 진짜 뭔가 각오가 돼서 왔다. 열심히 달리고 하면 안 될 것도 없을 것 같다는 생각이다. 파이팅 하자. 일찍 끝. We are bulletproof. We are bulletproof. 요즘
들어 바쁜 나날들을 보내고 있는데 댄스 8시간에 끝나고 바로 녹음을 한다. 8 hours of dancing. 3년 동안 연습을 하면서 그런 이제 피땀이 서려 있는 그런 곡이 아닌가. 뭔가 좀 되게 친구들 다 대학 가고 캠퍼스 가서 이제 뭐 연애도 하고 뭐 그런 거 보면 듣고 보면 뭔가 조금 부럽기도 하고 솔직히 그렇지. 한영 왜 데뷔를 할 거니까 뭐. 그래 그렇지. 모든 사람의 부러움을 가지고. 안 힘듭니다. 요즘은 너무 아프다. 힘들고 아프고 지치고 피곤하고. I tried to quit the team because of just dance. You know, it was exhausting. 수면 상징인데 오늘은 특별하게 지옥이었다. 지옥이었어. 너무 힘들었어. 끔찍해. 리얼 블랙프루프 파트 2 안무에 개인 안무에서 무릎을 찍으면서 그런 동작이 있는데 바닥에 무릎을 찍다 보니 허벅지 쪽이 살짝 부상이 있어가지고. Let me tell you something. Cause I have reacted to this. I think it's on like the actual video I reacted to is on Patreon. Bruh, when I first seen that, I was like, did he just... I know your ankles, your cankles, your knees, they gotta be sore. They gotta be hurting because ain't no way. Ain't no way. And he said he scraped the side of his thighs to the point where he bled. Yikes. And imagine dancing for 8 hours straight. Practicing dancing for 8 hours straight. I don't know how they do it. 뭐 응원 메시지 많이 보내주세요. 그러나 다 보고 확인하고 있으니까 힘이 듭니다. 아, 진짜 힘이 들고 진짜. BANGTAN 화이팅! 화이팅! 그런 기념으로 오늘의 로그는 끝! 드디어 시작이구나. 그래, 화이팅 해야지. 열심히 준비했고 정말 우리들의 이야기로 만든 음악들이다. 추월 거짓도 없고 가사도 정말 중점적으로 잘 들어봐 주시면 좋겠고 That's the error in the back. 퍼포먼스도 기대해 주셨으면 좋겠다. Yeah. 화이팅이다. 모두들 바쁘게 살자. 방탄소년 연장 화이팅. 2013년 5월 17일 방탄의 로그! 사실 이제 이 로그를 끝으로 이제 저희가 데뷔 전까지는 로고가 없을 것 같습니다. 아쉽네요. 아쉽다. 다음에 또 만나. 때 이제는 우리가 헤어져야 할 시간. 다음에 또 만나요. 여러분 사랑해요. 아 그건 제 역할이라니까. 사랑해요 여러분. 2013년 5월 17일 방탄의 로그 여기서 끝. 안녕. They're too adorable. 안녕하세요. 조이입니다. 오래전부터 Oh, 멤버들이랑 hi! I was wondering, I felt like something was missing. 들었다 생각해 네가 아직도? 어떻게 할까요? Hi, Tay Tay. 기대해 주시기 바랍니다. 내 생일이었다. 스케줄상, 시간상 참지 못했다. 난 나에게 생일 케이크를 바치고 싶다. 빰빠밤빰빰빰. 와, 딸기 보소. 언제부턴가 점점 Okay. 연락하게 된 내가 먼저 네가 없는 곳에선 벌써 널 베이비로 불러 난 또 참 웃겨 You're my candy, a lollipop candy I really wanna love you 우리 하고 그냥 그래요 얘기해. I never heard that song before. Okay. 미안하다. 미안합니다. 데뷔한다 이러면 남지 않았다.
여러분들의 많은 기대와 응원을 부탁드립니다. That was cute. That was cute. That was really, really cute. Oh, okay. Listen, I'm so happy that we got to get into some things. I was very intrigued sitting back and watching this. It was almost like a real series, if you will. Like actually sitting back, actually watching, giving my opinion here and there, but I try not to do too many rants. But I really like this. I'm excited to see the rest, because I think I've seen, like, it's a lot of chapters. It's probably like more than 15 chapters, so I'm going to assume that this is literally going through every phase of their career up until this point, or up until, you know, whatever was the last updated, which probably was maybe like 2 years ago or maybe something like that. But this was really, really interesting. This was interesting. I'm really, really excited. Listen, if you want to see me react to the second episode, get over to Patreon right now. The Rise of Bangtan Chapter 2. Live on Patreon. I'm probably going to put the rest up on Patreon, like from here on out. But I just wanted to share this first episode with you guys because I love you guys so much. And, you know, every now and then I definitely love giving you guys jewels for YouTube just to show my love to you guys. I don't put everything on Patreon, but I definitely want to keep certain things exclusive to just my people on Patreon. So they definitely have certain perks and things like that. So if you want those perks, get over to Patreon. The second episode is up right now. Go ahead and go subscribe. I love you guys. Make sure you subscribe to the YouTube channel. Turn on post notifications so you know when I drop another BTS reaction. And I will see you guys in the next video. Bye. Done it all, been through it all. I walked over the motherfucking fire with sandals. Gonna burn your feet eventually.